Okay, the next type of electrophilic addition reactions of alkenes that you need to know is hydration of alkene. This one pun dia follow Markovnikov's rule. Okay, this is another addition reaction of alkenes yang ada reaction mechanism. So nanti kita akan go through lah dia punya reaction mechanism. But first thing first, you just need to know bila you buat hydration of alkene, kita akan gunakan reagent H2O dengan acidified water H3O+. Okay, since that this is an addition reaction, kita akan add dua benda. Apa benda tu? Kita akan add hydrogen and also OH. But since that this one, dia pun follow Markovnikov's rule, hydrogen of alkene ni follow Markovnikov's rule. So you need to remember the hydrogen ni kena add pada carbon yang banyak, carbon double bond yang banyak hydrogen atoms. Okay. So for example, this is the alkene. Bila dia nak buat hydration of alkene, dia akan react dengan reagent H2O with acidified water H3O+. Kalau let's say the carbon yang double bond yang banyak hydrogen atoms lah yang kita akan letak hydrogen. Kita akan add hydrogen. Okay. And then since that this is addition reaction, daripada double bond jadi single bond. Let's look at this example. If let's say you ada this kind of alkene, okay, and then dia buat hydration of this alkene, di mana kita akan gunakan reagent H2O with acidified water H3O+. You just need to remember hydration of alkene pun dia follow Markovnikov's rule. So bila dia follow Markovnikov's rule, you need to remember carbon yang banyak, carbon double bond yang banyak hydrogen atoms lah yang kita akan add. Kita akan add hydrogen. Carbon yang double bond yang paling sikit hydrogen atom yang kita akan add. In this case sebab dia hydration, dia punya reagent dia berbeza. So kita akan add OH instead of halogen lah sebab tak ada halogen pun kat sini kan. Okay. Therefore, kita akan dapat major product. Major product ni the one yang follow the rule. Okay. Follow the Markovnikov's rule. Minor product ni yang unfollow the Markovnikov's rule. Okay. So the one yang follow Markovnikov's rule, you can see the carbon double bond yang banyak hydrogen atom dapat hydrogen. Carbon double bond yang sikit hydrogen atom dapat OH. And then daripada double bond, dia jadi single bond. Okay. Minor product pula yang the one yang unfollow Markovnikov's rule. Okay, so let's look at this overview reaction mechanism for the hydration of alkene. Okay, before you nak buat reaction mechanism hydration of alkene, I would highly suggest untuk you buat dulu dia punya right product. Okay, so basically kalau you ada alkene, dia tengah buat hydration of alkene with reagent H2O dengan H3O+, you need to know dia akan add dua benda dekat this carbon-carbon double bond, di mana dekat this carbon-carbon double bond, one of the carbon will receive hydrogen and the other will receive OH. Cumanya sebab benda ni dia follow Markovnikov's rule, so you need to remember carbon double bond yang banyak hydrogen atom lah yang akan dapat the hydrogen, manakala carbon double bond yang sikit hydrogen atom akan dapat the OH. Therefore, this is the product. Okay, so make sure you dapatkan dulu the correct product. Barulah you boleh proceed dengan buat the punya reaction mechanism supaya tak silap ya. So, this is the overview. There are a few steps here that you need to learn. Okay, so I believe the first step is you need to form a carbocation ion. How can you do that? Daripada alkene ni, you have to reactkan dia dengan H3O+. Okay, H3O+, di mana this double bond dia akan ambil this hydrogen from the H3O+, and this hydrogen dia akan break the bond dengan the rest of the H3O+. Therefore, carbon kat sinilah di mana you have to apply yang the one yang follow Markovnikov's rule. Okay, the one yang the carbon yang ada banyak hydrogen atoms akan dapat dia akan dapat the hydrogen. Okay, manakala dia ada carbon double bond dia akan dapat jadi carbocation ion. Next is once this oxygen
dia oxygen plus kan, tapi bila dia nak break the bond, okay, arrow ni dia pergi daripada bond kepada this oxygen plus. Oxygen plus ni obviously dia insufficient electrons, tapi since that dia receive 2 electrons sebab this is a double headed arrow, and then also dia nak break this bond kan, therefore dia akan jadi H2O neutral molecule. Alright, and the next step is from this H2O neutral molecule yang terhasil daripada sini, kita bawa keluar lone pair kat sini dekat this oxygen atom, dia jadi neutral molecule sudah. So one of the lone pair dia akan attack this carbocation ion. Sebab dia nak melekat dengan this carbocation ion. So bila dia melekat dengan this carbocation ion, makanya terhasillah bond between this carbocation ion dan juga H2O. Okay. So bila dia terhasil the bond, and also since that this oxygen lone pair dia attack this carbocation ion, makanya this oxygen atom dia akan dapat jadi, dia akan jadi cation ion lah, dia akan dapat the positive charge. Okay, and then next barulah kita gunakan H2O. Okay, H2O kat sini, di mana one of the lone pair, you kena letaklah lone pair dekat this oxygen atom. One of the lone pair dia akan attack this hydrogen. Lepas tu hydrogen ni dia akan break the bond dengan this oxygen plus, supaya dia dapat dapat kembali form H3O plus as a side product. And therefore, since that this hydrogen dia attack this oxygen, kini sebab dia nak berpisah dengan bond dia dengan this oxygen plus, sebab itulah daripada COH2 plus jadi COH sahaja. So dapatlah dia produk yang kita dah buat previously. Okay. Okay, so let's look at the step-by-steps for the reaction mechanism hydration of alkenes supaya you lebih faham sikit ya. For example, kalau let's say you ada this kind of alkene, you buat hydration of this alkene di mana you akan gunakan reagent H2O with acidified water H3O+. Okay, the one yang follow Markovnikov's rule lah akan jadi the mature product, di mana carbon yang paling banyak, carbon double bond yang paling banyak hydrogen atom kita akan add hydrogen kat situ. So daripada CH2 dia jadi CH3, and also carbon double bond yang paling sikit hydrogen atom kita akan add OH, and then because this is an addition reaction daripada double bond, kita akan dapat single bond. Okay, the one yang tak follow Markovnikov's rule will be the minor product. Tapi when it comes to the reaction mechanism, you have to show the mechanism. Kalau soalan tak minta minor, that means memang you always have to prioritize to do the reaction mechanism for the major product. Okay.
The next chemical reaction of alkenes yang alkene ni boleh buat adalah oxidation of alkenes, because basically alkene dia punya carbon-carbon double bond dia tu boleh oxidize. Okay, tapi bila oxidation of alkene ni dia tak akan buat lah type of reaction dia is not addition reaction. Okay, dia tak buat addition reaction. It's a different thing. It's oxidation. Okay, so basically bila kita nak oxidize the alkene, ada dua cara. Satu, kalau let's say kita gunakan reaction KMnO4, H+, and also condition yang panas, hot, okay, with this symbol. Yang kedua ialah ozonolysis, di mana kita akan melibatkan dua step. The first step is we are using the reagent O3, ozone. Yang kedua kita akan gunakan reagent zinc, H2O and H+. Let's go through the first step of oxidation of alkenes yang di mana dia gunakan reagent KMnO4, which is with hot acidified KMnO4 lah. Di mana kat sini kita akan buat oxidative cleavage of alkenes. Okay, cleavage tu ialah belahan. Kita akan belah the alkene and then kita akan letak oksigen. Tapi dia adalah few ways on doing that. Okay. So basically kalau let's say carbon-carbon double bond tu is tetra substituted. Okay, tetra substituted tu macam carbon-carbon double bond yang dekat kedua-dua carbon-carbon double bond tu dia ada alkyl group. Okay, dia tetra substituted. Bila dia buat oxidative cleavage tu, kita akan dapat ketones, dua ketone. Okay, tapi kalau let's say dekat one of the carbon-carbon double bond tu, carbon double bond tu dia ada hydrogen. Okay, for example, daripada alkyl ni kita gantikan dengan hydrogen. Okay, so what happen here is you akan dapat produk carboxylic acid. So bila you buat oxidative cleavage tu, since that dia ada satu saja hydrogen, kita akan dapatlah carboxylic acid. And lastly, kalau let's say dekat one of the carbon-carbon double bond, tu kalau let's say dia ada dua hydrogens, maknanya you akan dapat carbon dioxide as the product. Okay. So actually the oxidative cleavage of alkenes ni, it can be used untuk you ketahui the location of the double bond in an unknown alkene. Okay, kalau you tak faham about this, let's go through the next slide. Okay, for example, kalau let's say you ada alkene, this kind of alkene, this alkene is actually a tetra substituted alkene because this carbon-carbon double bond, kita fokus dekat carbon-carbon double bond ni lah ya. Dia ada 1, 2, 3, 4 alkyl groups around this carbon-carbon double bond. So that's why it is called as tetra substituted alkene. Okay, and then bila you nampak je dia buat dengan reagent KMnO4, H+, condition heat, bermaksud dia akan buat oxidative cleavage. Okay, oxidative cleavage tu apa? Cleavage tu maksudnya dia akan buat belahan tau. Okay, dia akan buat belahan macam mana tu? So let's look here. Dia akan belah this double bond. Okay, dia belah this double bond. Lepas tu kita akan dapat this, since that this is a tetra substituted carbon-carbon double bond, therefore you akan dapat ketones, dua ketone. Okay, so what happen here is, okay, bila you buat belahan sini, okay, actually you will get something like this. C double bond O, lepas tu CH3, CH3 pluskan dengan C double bond O. Itulah dia yang dimaksudkan dengan oxidative cleavage. Kiranya dia buat belahan ni, lepas tu dia letak oksigen. In this case oksigen lah. Because this is a tetra substituted carbon-carbon double bond. So that's why lah kita akan dapat dua ketone kat sini. You nak buat dalam bentuk macam ni boleh, dalam bentuk macam ni pun boleh. Asalkan you have to make sure produk yang you dapat tu betul lah. Okay. Next, if let's say you buat oxidative cleavage of alkene with KMnO4, H+, and condition hot. Okay.
For this kind of alkene, bila you nak buat oxidative cleavage for this kind of alkene, kita kembangkanlah alkene ni. Okay, kita buat C double bond C, lepas tu we can see that this carbon double bond, dia ada 2 hydrogen, and this carbon double bond, dia ada satu saja hydrogen atoms. If you look at ketiga-tiga rules bila you nak buat oxidative cleavage yang melibatkan hot acidified KMnO4, dia dah bagi tahu kalau let's say one of the carbon double bond ada 2 hydrogen atoms, bermaksud you akan dapat produk CO2. Kalau let's say you ada one of the carbon double bond ada satu saja hydrogen atom, that means kita akan dapat produk carboxylic acid. Okay, so basically kita akan buat oxidative cleavage kat sini. Lepas tu kita akan dapat 2 produk. Okay, di mana kalau yang this one dapat carboxylic acid, so apa yang berlaku for this part, you akan dapat produk dia will be looking something like this. Okay, bila you belah, you letak saja oksigen. Okay, lepas tu H ni, CZ dia kata carboxylic acid kan, carboxylic acid punya functional group apa? C double bond O, OH, isn't it? Ataupun COOH kan. Tapi nak bagi kamu nampak ni, bila dia lepas je dia buat belahan oksidatif kat sini, kita letak je oksigen dekat sebelah this carbon double bond. Lepas tu hydrogen ni kita akan add oksigen jugalah. So dia jadi OH, sebab itulah dapat carboxylic acid. How about this CH3, salin je balik CH3, faham tak? Okay, how about this one? For this one, we know that dia ada 2 hydrogen atoms at this carbon double bond. Previously, the rules for the oxidative cleavage yang melibatkan hot acidified KMnO4 adalah kalau let's say dia ada carbon double bond yang ada 2 hydrogen atoms, what you will get ialah you akan dapat CO2. Kiranya for this part of carbon double bond, kita akan dapat CO2. How do you get it? It is because basically C double bond O, bila kita buat oxidative cleavage ni, you will get C double bond O, lepas tu H ni, sebabkan dia 2 H, terus dapat lagi satu double bond O lah, sebab itulah CO2. Therefore, bila you nak tulis produk, you akan dapat 2 produk. Yang pertama, carboxylic acid, yang kedua ialah carbon dioxide. H2O ni lagi satu lah dia punya side product dia, tapi ni yang penting lah, dia dapat 2 benda yang penting ni. Okay? Okay, so let's try this out. Basically, kalau let's say you ada alkene yang you reactkan dengan KMnO4H+ with condition heat, bermaksud dia nak buat apa tu? Dia nak buat oxidative cleavage. Okay, but you need to remember, oxidative cleavage with a hot acidified KMnO4, dia ada 3 syarat-syarat dia ya. Syarat-syarat dia, you have to look at the alkene tersebut. Alkene tu jenisnya macam mana. Okay, sebab basically kalau let's say you buat oxidative cleavage, you akan dapat 2 produk, 2 main products here, because kita akan kita akan pisahkan this carbon-carbon double bond. Secara kita akan buat oxidation. Okay, so kita akan dapat 2 main products. Cumanya one of the, macam mana you nak tahu apa yang you dapat as the main product, you have to look lah dekat carbon double bond belah kiri ni, dia ada 2 alkyl. Carbon double bond belah kanan ni ada satu saja hydrogen. Okay, kalau ikutkan syarat-syaratnya, if let's say one of the carbon double bond dia dua-dua ada alkyl groups, ataupun double bond yang tetra substituted ni, that means you will get the product ketone. Okay, akhirnya you akan buat belahan oksidatif, and then you hanya akan insert oksigen saja. Okay, so that's why you dapatlah apa tu, ketone. Next, you look at this, the next product, you can look at this side of the carbon double bond, di mana this carbon double bond dia ada satu saja hydrogen atom. One of the syarat bagi tahu kalau let's say one of the carbon double bond ada satu hydrogen atom, you akan form produk yang contain carboxylic acid. Okay, di mana bila kita akan buat pecahan oksidatif kat sini, apa yang berlaku dekat double bond tu, sebelah double bond tu kita akan tambah oksigen,
Lepas tu dekat hidrogen ni pun kita akan tambah oksigen. Sebab itulah this will look like carboxylic acid lah, COOH kan, carboxylic acid. So ini adalah dua main product yang terhasil daripada oxidative cleavage of the hot acidified KMnO4. Okay, kena tengoklah syarat-syarat dia. Okay, so let's try this out. Dia bagi tahu kat sini the oxidative cleavage of alkenes can be used to establish the location of the double bond in an unknown alkene. Okay, cuba kita tengok soalan ni. Dia bagi tahu kat sini an unknown alkene with the formula C7H14 was found on oxidation with hot acidic permanganate to form a 3-carbon carboxylic acid, which is propanoic acid, and 4-carbon carboxylic acid, which is butanoic acid. So what is the structure of this alkene? Okay, the solution here kita tahu the unknown alkene tu dia punya molecular formula dia ialah C7H14. Cuma yang kita tak tahu the location of the double bond kat mana. So berdasarkan kat sini kita ada few hints. Dia kata dia buat oxidation with hot acidified permanganate solution. So bila dia buat oxidation with hot acidified permanganate solution, dia kan ada 3 syaratnya kan. Tiga syarat tu yang you have to know. Tapi kat sini dia bagi tahu bila dia buat oxidative cleavage with the hot acidified permanganate ni, you akan dapat dua main product, which is propanoic acid dengan butanoic acid. You have to remember one of the syarat bagi tahu kalau let's say one of the carbon double bond ada satu sahaja hydrogen atom, makanya you akan dapat produk yang ada contain carboxylic acid. Kalau kat sini ada dua carboxylic acid, bermaksud carbon-carbon double bond tu mesti each of them ada satu saja hydrogen atom yang attached to it. Okay, so let's try this out. Okay, kat sini dia kata alkene react dengan KMnO4H+ dengan condition hot dapat propanoic acid dengan butanoic acid kan. So please draw the propanoic acid and also the butanoic acid. Okay, so it will look something like this. And then next ialah kalau let's say you ingat balik syarat-syarat of oxidative cleavage with the hot acidified potassium permanganate, you will know that one of the syarat bagi tahu kalau you dapat produk yang ada carboxylic acid, bermaksud one of the carbon double bond tu mesti ada satu hydrogen atom. Okay, so therefore you akan dapatlah inilah dia alkene C7H14. Macam mana you tahu dia punya double bond dekat sini? Okay, so kita combinekan propanoic acid ni. Okay, let me draw this. Propanoic acid ni lah CH3, CH2, C double bond O, OH kan. Lepas tu butanoic acid ni pula let's say I lukis daripada belakang lah. It will look something like this. CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH. Okay, kiranya sebelum dia jadi produk yang macam ni, sebelumnya dia adalah alkene. Alkene yang ada satu hydrogen. Okay, so alkene yang ada satu hydrogen, kalau let's say I lekatkan dua benda ni. Okay, if I lekatkan dua benda ni and then I hilangkan oksigen kat sini. Okay, if I hilangkan oksigen dekat belah kanan dan kiri ni and also oksigen dekat sebelah hydrogen ni. Okay, and then I gabungkan C double bond dengan this double bond ni. And if I gabungkan the double bond, panjang betul double bond ni, sorry ya. Nanti dapatlah something like this. Okay, so that's why lah, itulah kegunaannya you have to learn about the oxidative cleavage ni. Sebab you boleh tahu kedudukan double bond for an unknown alkene. Alright, so dapatlah jawapan dia 3 heptene. Okay, double bond tu berada pada kedudukan yang carbon number 3. Okay, lepas tu at each of the carbon double bond ni, sebelum dia buat oxidative cleavage dapat dua benda ni, each of them ada satu saja hydrogen atoms. Faham?